Okay. Okay. Kacha. This is also post-procedure monitoring. So we also have generally that awareness for children that they should or parents that they should come and refer early, because many times they come to you itself is very late. And one unique, one challenging thing is most children need sedation. Not like adults. Adults, we say you lie down and go. Children need anesthesia and sedation. So that's why observation, separate suit, all this. We have scope storage, we have 3 scopes there. The only special thing about us is everything is pediatric. So this is a standalone place where everything is pediatric specific. All as well as small scope for 1 year. We recently did scopy for a newborn. Yes, sir. 16, 17 years. 18. That these facilities are here. On behalf of Brain Hospitals Hospital India, it is my privilege to welcome you all to the launch of our advanced pediatric Gastro Center, an important milestone in strengthening specialized pediatric care in Tamil Nadu. I would now request Mr. Gunashekar, our Facility Director, to honor the Chief Guest, Dr. J. Radhakrishnan, with the vote. Dr. Madhavya is a registrar for all We are honored to have with us our Chief Guest, Dr. J. Radhakrishnan, IAS, Additional Chief Secretary, CMB within TNP Limited and TNP TCL, Chairman, TNP Amstrasco at TNGCL. Sir, we are grateful for your presence today and for your inspiring service to the state. Dr. J. Radhakrishnan is the officer the state calls the strong hits. The nature test Tamil Nadu, one day widely hostile center of the strong. Dr. J. Radhakrishnan. Whether it was the jail case in 2004 or the invisible virus in 2020, he became the calm heartbeat of the state. He does not just manage disasters. He stands among people, business, and rebuilds hope brick by brick. In a world full of officials who wait in rooms, he is the officer who shows up on the ground, boots in the mud, washes on the back face. For many in Tamil Nadu, he is just not an IAS officer. He is the reassuring voice that says we get through this together. So it's also a pleasure to welcome our esteemed consultants, Dr. Marthi Chandrasekharan, Senior Consultant Pediatric, Gastroenterologist, Jericho Children's Hospital. Dr. Marthi is unable to join us for the segment due to emergency. We have Dr. Somashekar HR, Senior Consultant, Pediatric Hepatology and Liver Transplant, a seasoned and internationally trained doctor with over 2 decades of professional experience. He is a regular and a dedicated pediatric hepatologist and liver transplant physician who has a passion for child care and delivery. He has vast experience in managing children with complicated gastrointestinal and liver disorders. Dr. B.K. Vasan, who is a pediatric consultant for gastroenterology and hepatology, and also liver consultant physician with over a decade of experience. He is well known for his warm, approachable demeanor, child-friendly attitude, and towards patient-first compassionate care. A very warm welcome to our Zonal Director, Mr. Bhaskar Reddy, sir, who is the Zonal Director for Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Sir, your guidance and continuous support have been always instrumental in bringing the center to reality, and we are delighted to have you with us today. Hearty welcome to our Facility Director, Mr. Gunashekar, a leader who embodies in energy and awareness. He has guided the teams for this initiative and made this possible today. I would like to welcome all the lead pediatric and OPG consultants, Dr. Madhavi ma'am, Dr. Bhavani, and any other consultant who is available here for your constant support and you have been always encouraging our clinical programs. I would also like to welcome a small special welcome to members of the media. Thank you for joining us and for your continued efforts in bringing awareness to the important healthcare advancements. Your presence helps us reach families across the region which can benefit from this specialized services. Today's launch
It's a significant step forward for pediatric healthcare. With the state-of-the-art technology, advanced diagnostic capabilities, and multidisciplinary team of specialists, this center aims to provide comprehensive care for children with complex gastro and liver conditions. I would like to acknowledge the leadership team, doctors, nurses, and every member of the Rainbow family whose hard work and dedication have made this day possible. Thank you once again for being here and for your support. We look forward to working together in advancing child health and delivering the high standards of care. Now, I may invite Mr. Bhaskar Reddy, our Zonal Director, sir, to introduce the center and solution. A warm good morning to all of you, and of course, a special thanks to the chief guest of the day, Dr. Radhakrishnan Garu, who is like a torchbearer for many of the initiatives, particularly to the healthcare space. You all might be knowing, especially the media is very familiar for his extraordinary work. The challenges may vary, but the approach is the same. Approach is a proactive approach to deal with the situation and get best of the best out of. So we're very fortunate to have an officer like this who has been relentlessly working for the country's progress. So when it comes to healthcare, obviously he has done a lot of efforts, a lot of contribution to especially the perinatal. So we all experienced like when a decade ago or more than a decade ago, country was gravely lacking for cadavers, because many cadavers are going waste. Many of the patients, lakhs of patients are waiting in the country for the survival. When he, the man, took the decision along with the government side, and now the whole country is following. The whole country is adopting the kind of initiative that Radhakrishnan Garu is adopting. And not the top of the table all around. Top of the table all around when it comes to cadaver donations. Very sensitive matter, you all know that. North was completely non-existent. Now Maharashtra is leading. All North Indian states are leading this program. And wholehearted thanks to, again, Radhakrishnan Garu for his noble initiative and complete relentless dedication towards this mankind effect. So, when we have decided this kind of initiative, we were brainstorming who is the best person. So all of us unanimously thought the only one person can bring some change. Also in terms of awareness, they were talking also, he was also holding very pertinent positions. When it comes to pediatrics, they are very sensitive, they are very precious. Country doesn't have a pediatric dedicated hospitals, even now, except the Rainbow. Rainbow is the only center in the country having 22 hospitals across the country, 2,200 beds, and dedicated only for pediatrics and of course the mother and child program. So what is next? Super specialties. Again, no presence across country other than Rainbow. We are doing multi-organ transplants for the pediatric population. We are doing rivers on a regular basis, renal, heart started, bone marrow is going on successfully. That is also gravely lacking in the country. There is only one center in the country currently doing this multi-organ transplantation for the pediatric population. So we are very happy to start this program in this unit only for the Tamil Nadu. Tamil Nadu is like in the forefront for many of the healthcare initiatives. And this is the only state, please do remember, offering free multi-organ transplantations to the needy. No state left to. And again, the brain with Radhakrishnan Garu's contribution was immense. I was also part of 2 discussions while conceptualizing this and also implementation of this very unique program. Country, no state has got this except Tamil Nadu. We are very happy for you, sir. We are able to do these kind of experiments because of the skill we planted. And this center is going to be fully operational. Of course, it is operational. We have done some transplants as well. And Gastro is also end-to-end services. There are few centers in the state as well as in the country, but very sporadic. They have limitations. The beauty of this center is we have end-to-end solutions. Simple gastro problems to
the maximum liver transplantation is possible. We have been doing. We just want to communicate to the community that we need not worry at all. Technology is more advanced now. Clinicians are equally challenged, equally sailing with the technology, and they are able to produce true miracles out of available technology revolution. Right? So once again, I sincerely thank on behalf of Rainbow Management for immediately accepting. We have had a telephonic request. We could not be able to meet because Sir was continuously traveling. So he immediately said, I am going to come for this program, and this is what state, of course, the country also needed. That was his vision. And so glad that we are, he is among us now. Thank you so much, sir, once again. Thank you all. Thank you, sir. Now I request Dr. Somashekar sir, our senior consultant, to say a few words. Thanking all the media friends who made some time and come to highlight this program. As highlighted by Bhaskar, our vision is to establish end-to-end services for needy children. We are concentrating not only on specialties, Rainbow Children's Hospital and Corporate by Rainbow want to offer end-to-end services from human health to children's health. In this aspect, we have taken up pediatric gastroenterology and hepatology and liver transplantation services to be started in this hospital. So this is not the start. We have already started. We have done many transplants, GI services also, including endoscopies for small babies, for the children, everything that we do. One thing comes into our mind, why normally educated in the endoscopy and for small children, why children need liver transplantation. So there is a lot of advancement in the diagnostic facilities, and on the other hand, there is a rise in liver diseases also. Like you can see, approximately around 8 to 10% of children have fatty livers. So liver will find everything. So this now the concept is changed. As adults, we used to diagnose fatty liver. Now people are telling the fatty liver starts as early as childhood. So we have to tackle this problem. We can tackle this problem. We need specialists. We need specialized services. And there is also rise in something called inflammatory bowel disease. Lot of children coming with blood issues, not growing properly. This has happened because of our lifestyle. So what lifestyle will be consuming a lot of junk foods, we are using a lot of preservatives. This has to be avoided. Prevention is one aspect. Second aspect is we need to give these services. We need to diagnose these problems, give quick solutions to these problems. In this aspect, we want to have all comprehensive services, starting from preventive health care, prevention of fatty liver, up to liver transplantation for the needy children. Meanwhile, we also have advanced endoscopy services. It is our contribution to the community to take care of children who are in need of these services. I think with this brief introduction, I invite others who still have a few minutes. Thank you, sir. Now I request Dr. Somashekar to say a few words. At the outset, I thank the Rainbow Management, Chief Guest of Radhakrishnan sir, and very others in the media who are present here. In 2004, when I was in 10th standard, my mother was there. She told me, "Collector, Anna, you are not I still remember, sir. So, on the 2004 tsunami time, I have not done any homework. And appa sonnanga, Radhakrishnan, collector ana Radhakrishnan sir. Thank you for raising our occasion, sir. So, in the event educating சின்ன குழந்தைகளுக்கு endoscopy இல்ல gastro services இப்போ அதிகமா தேவைப்படுது. Changing lifestyles-னாலயும் குழந்தைகளோட பழக்க வழக்கங்கள்னாலயும் lack of physical activity. குழந்தைங்களுக்கு முன்னாடி போய் விளையாட தெரியாது. urban lifestyle பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி போய் விளையாட தெரியாது குழந்தைங்க. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு நிறைய liver as well as gastro-related complaints வருது. So for addressing all these, எல்லாமே in a single center, both advanced gastro as well as liver center நாங்க கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ நம்ம கிட்ட வந்து இப்போ ரெயின்போல as early as பிறந்த குழந்தைங்கள்லேருந்து 18 years வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட் endoscopy service பண்ண முடியும், இன்க்ளூடிங் அட்வான்ஸ் லிவர் சர்வீசஸ், லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் வரைக்கும் நம்மளால ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு அடல்ட்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம், குழந்தைங்களுக்கு தனியாக பெரியவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்,
குழந்தைங்களுக்கு தேவையானது வேற, அடல்ட்ஸ்க்கு தேவையானது வேற. எண்டோஸ்கோபிக்னா குழந்தைங்களுக்கு பயம் இருக்கு. ஸோ யார் அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணணும்? குழந்தைங்களுக்கு தேவையான டாக்டர்ஸ்க்கு தனியாக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், தனியாக அவங்களுக்கு ட்ரெயின் ஆகுறது ரொம்ப முக்கியம். யார் எந்த குழந்தைங்களுக்கு எண்டோஸ்கோபி பண்ணணும், எந்த குழந்தைங்களுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கப்பட்டது பெட்டர். அப்போதான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயா, ஒரு பயம் இல்லாம நல்ல ஆரோக்கியமா அவங்களை கொண்டு போறது ஈஸி. ஸோ அந்த ஒரு நோக்கத்தோடையும் அந்த ஒரு விஷனோடையும் தான் நம்ம இந்த அட்வான்ஸ் கேஸ்ட்ரோ அண்ட் லிவர் சர்வீஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ ஆர் service is a state of art service. We have all available amenities across the state, across the country. So I hope this turns out to be a big event, and we provide better service to the needy. தேவையானவங்களுக்கு definitely நம்மளால services provide பண்ண முடியும். Thank you. Ladies and gentlemen, it is now time for the official launch of the Advanced Pediatric Gastro and Liver Center. I request our dignitaries to join us now. Come. Let's hear. Father also there, will also listen to him, what his experience and what he wanted to convey to the community. Yes, sir. Yes, sir. Daughter named Sana Fatima. So 3 years before சோமசேகர் நான் மீட் பண்ணியிருக்கோம். எந்த குழுவும் கிடையாது என்று ஒரே ரீசன் என்ன இருந்தது அப்படின்னா டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் மட்டும்தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த சின்ன வயசுல இந்த குழந்தைக்கு டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? ஸோ அண்ட் அந்த டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்றதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சச்ச ஹியூஜ் அமௌண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆகும் அப்படிங்கிறதும் எல்லாருக்குமே தெரியும். இங்க behalf of the family நான் மட்டும் இல்லை, more than thousands of patients பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டர் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஸ்கீம் அதனால ரொம்ப பயனடைஞ்சிருக்காங்க. இந்த காமன் மேனுக்குலாம் எங்களுக்கு சார்பா எல்லாம் நீங்க நன்றி தெரிவிக்கணும் சார். ஏன்னா காமன் மேனுக்கு சச் அரேஞ்சிங் சச் ஹியூஜ் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி பிக் டாஸ்க். அண்ட் சாரும் பார்த்தீங்கன்னா சொன்னாரு டோன்ட் வரி அபவுட் இட். ஸோ வி ஆர் வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ரொம்ப டேக் கேர் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2 years 2.5 years பார்த்தீங்கன்னா சோமசேகர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கும் ரிவ்யூக்காக தான் வந்திருக்கோம். ஸோ ஆல் த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே நார்மலாக இருக்கு. ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டல் எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சாருமே ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே என்ன இருந்தாலுமே சார் பார்க்கணும், சார் இப்படி இருக்குங்க, இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க, அதை பண்ணுங்க அப்படின்னு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் திஸ். Thank you, sir. Hello. We didn't plan. We were here to just call you to speak. Most respected Master Reddy sir and wonderful doctors, especially Dr. Somshekhar, Dr. Kirti Vasan, Dr. Madhari, and the entire team of doctors who have come here. Plus, இங்க வந்திருக்கும் நம்மளோட ட்ரீட்மெண்ட்காக வரக்கூடியவங்க இன்னைக்கு சில பேர் இருக்காங்க. மற்றும் நம்மளோட மேடம் மற்ற பெரியவர்கள் பிளஸ் பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள். நீங்களே கேட்பீங்க, நீங்க ஈவில இருக்கீங்க, அங்கே இங்கே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா
ஃபேக்ட் என்னன்னாக்கா ஆல்மோஸ்ட் 9 ஆண்டுகள் சுகாதாரத்தில் இருக்கும்போது எனக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பு வந்து எல்லா சமயமும் அது கிடைச்சது டு சீ க்ளோஸ்லி. தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பார்த்துட்டேன்னாக்கா இது ஏதோ நம்ம சொல்றதுக்குன்னு இல்லை, மருத்துவ தலைநகரம் அப்படின்னு நம்ம தமிழ்நாடையும் அதே மாதிரி குறிப்பா மெட்ராஸை வந்து மருத்துவத்தின் சிகரம் அப்படின்னு சொல்றது இந்த ஏரியாவுக்கு மட்டும் இல்ல சவுத் ஏஷியாவுக்குமே சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவுக்குமே அது அப்படி நடக்குது. அதே மாதிரி பல நாடுகள்ல இருந்து இங்க வராங்க. நீங்க ஒரு மருத்துவமனை உள்ள போய் பார்த்தா தான் உங்களோட அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியும். அந்த வகையில தான் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒரு பீடியாட்ரிக் கேஸ்ட்ரோ அண்ட் லிவர் சென்டர் அப்படின்னு இவங்க தொடங்கினது ரொம்பவே ஒரு பாராட்டக்கூடியது. பல இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா டிசீஸ் நம்ம வந்து தாய்மார் இறப்பது ரொம்ப கம்மியாயிடும். ஒரு காலத்துல வந்து 100 மேற்பட்ட 1 லட்சம் இறக்கும் நிலை மாறி இன்னைக்கு 35 கீழே வந்துட்டு. அது மட்டும் இல்லாம இன்ஃபென்ட் மார்டாலிட்டின்னு சொல்லுவோம், அதுலயும் நம்ம வந்து 12 வந்துருக்கோம். நியோநாட்டல்ல கம்மியா வந்துட்டோம். இது தனியார் மட்டும் இல்ல, அரசு மருத்துவர்கள் எல்லாரோட பங்களிப்போட வந்திருக்கு. அதே நேரத்தில் ஒரு கண்ணு தாய் செய்யலாம், இன்னொரு கண்ணு வந்து நோய். அந்த நோயில தான் என்ன ஆகுதுன்னா சாதாரண நோய்கள் எல்லா இடத்துலயும் ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கிறது. பட் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைஸ்ட் கேர் இருக்கு இல்லையா, குறிப்பா இந்த சிறு பிள்ளைகள் பிறந்த குழந்தை அது 18 வயசு வரைக்கும் இருக்கும்போது அதுதான் வந்து ஆக்சஸ் இல்லாம இருக்கும். எனக்கு இன்னைக்கு ஞாபகம் இல்லை, தமிழ்நாட்டுல வந்து அந்த ஒரு ரோபஸ்ட் தனியாரோட வசதிகளும் பயன்படுத்தும் வகையில முதலமைச்சர் காப்பீட்டு திட்டம் இருக்கிறதுனால பல ஏழை எளிய மக்கள் இதை பயன்படுத்த இருக்கிறாங்க. இன்னொரு முக்கியமானது நம்மளோட மிக முக்கியமான HR மருத்துவர்கள் வல்லுநர்கள். அது மட்டும் இல்லாம மருத்துவ ஒரு ஆபரேஷன் அது மட்டும் பண்ணாதுங்க, நர்ஸ் நல்லா குவாலிஃபைடா இருக்கணும், லேப் டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்கணும். அந்த வகையில தான் இந்த ரெயின்போ மருத்துவமனை ரொம்ப சிறப்பா இந்த மாதிரி ஒரு பீடியாட்ரிக் கேஸ்ட்ரோ டெடிகேட்டடா தந்ததை ரொம்ப பாராட்டக்கூடியது. ஏன் இது முக்கியம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நான் சொல்றேன், எப்பவுமே விழிப்புணர்வு கோவிட எப்படி ஒழிச்சு கட்டணும், தடுப்பூசியா இருக்கட்டும் இதா இருக்கட்டும், ஆனா விழிப்புணர்வு மக்கள் தன்னோட பழக்கங்களை மாற்றினாங்க. அந்த மாதிரி நோயை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் ஒத்தி வச்சிருக்காங்க. குழந்தைக்கு இப்போ பிலியரி அட்ரிஷியான்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிறந்த குழந்தைக்கு வேற எந்த வழியும் இல்லைங்க, டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் தான் பண்ணணும். அந்த மாதிரி அந்த வசதிகள் ஒரு எண்ட் டு எண்ட் வந்தா பிகினிங் டு எண்ட் வசதிகள் கொண்டு வந்ததுக்கு நான் பாராட்டுறேன். குறிப்பா இந்த இடத்துல நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னாக்க ஏதோ லிவர்னா நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ரேரா தான். தட்ஸ் நாட் த கேஸ். நான் இப்போ வந்து ஒரு ஃபேட்டி லிவர்னுங்கிறது குடிகாரனுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல்னால யங்ஸ்டர்ஸ்க்குமே வருது. ஸோ அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது, அதுக்கு தேவையான அப்ரோப்ரியேட் ட்ரீட்மெண்ட், அதுக்குன்னு டெடிகேட்டட் பீடியாட்ரிக் ICU இருக்கட்டும், அட்வான்ஸ் எண்டோஸ்கோபி என்ன உள்ள போய் காட்டினாங்க. ஒரு இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். நானே ஒரு கால்நடை மருத்துவருங்க, மேற்படிப்பு நான் கால்நடை பண்ணேன். எனக்கு எவ்வளவு டிஃபிகல்ட் டு ஹேண்டில் அனிமல், பேசாது ஹேண்டில் பண்றது டஃப். அதோட டஃப் தான் மனிதர்கள். ஏன்னா ஒரு பர்டிகுலர் குழந்தைக்கு அந்த இன்னும் அவேர்னஸ் அதிகமா இருக்கணும், அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், அதுக்கான காம்ப்ளெக்ஸ் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் வரைக்கும் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் இமேஜிங் டெய்லர்ட் டு பீடியாட்ரிக் நீட்ஸ். அதே மாதிரி கவுன்சிலிங், நியூட்ரிஷனல், சைக்காலஜிக்கல், பிசியோதெரபி. நான் இன்னைக்கே கேட்டேன், நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டுங்க நோய் தடுப்புக்கு தான் பக்கத்துல கிங்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கு. நோய் தடுப்புக்கு பேர் புகழ்ந்த லெப்டினன்ட் கர்னல் கிங் பேர்ல ரசல்னு உருவாக்கினாங்க. ரசல் தான் முதல் டைரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக். ஆனா இப்ப நோய் தடுப்புல இருந்து வெல்னஸ், நம்ம வந்து ஹெல்த்தை வந்து பாதுகாக்கணும், வெல்னஸ் கான்செப்ட் வந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கவுன்சிலிங், நியூட்ரிஷன் எல்லா ஆஸ்பெக்டும் உள்ளடங்கும். தட் ஃபெசிலிட்டி இஸ் தேர், அட்வான்ஸ் ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஆர் தேர், இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல் ப்ராக்டிசஸ் ஆர் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட், அண்ட் அவுட்கம் பேஸ்ட் மானிட்டரிங். நம்ம கண் முன்னாடியே பார்த்தோம் எப்படி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா குணமான பேஷண்டே இருக்காங்க. தட்ஸ் a best example. See, rather than telling I have this facility, showing the thing. So மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டட் உங்களுக்கு தெரியும், இந்தியாவிலேயே முன்னோடியா ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன்ல தமிழ்நாடு தான் இருக்கு. மற்றவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டணும், மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஹேவ் பீன் டெவலப்ட் பை தமிழ்நாடு ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 1995 onwards. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தே ரிக்வயர் மல்டி டிசிப்ளினரி சப்போர்ட். அதுக்கு தேவையான அனைத்து துறை மருத்துவர்களும் இங்க இருக்கணும். அதை டாக்டர் ரெட்டி பீங்க ரீஜனல் பர்சன், ஜோனல் பர்சன், he has ensured that. Then again it involves counselors, nutritionists, surgeons, intensivists, hepatologists, and to provide holistic care. முழுமையான கேர்னா இல்லையா, அதுக்கான இன்னொருத்த வெளியில இருந்தது. பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு அச்சம், ஒரு ஃபியர், ஆங்ஸைட்டி.
என்ன நடக்குமோ அதுக்கு இந்த ஒரு அஷூரன்ஸுக்கான இடமா இது மாறி இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நாட் ஓன்லி தட், நான் டெலிவரி கேர்னு சொன்னேங்க, நம்ம ஐஓஜி, ஐசிஹெச், சைல்டு கேருக்கும் கேஜி ஹாஸ்பிட்டல் மற்றும் அரசு மருத்துவருக்கு இணையாக வசதிகள் எல்லாம் டெய்லி பாராட்டப்படுது. அதே நேரத்தில் பலர் தனியாரை விரும்பும்போது அனைத்து வசதிகளும் இருக்கணும், ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் இருக்கணும்ங்கிறது இங்கே இருக்கு. அதனால தான் டெலிவரிக்கு ஃபோன் பண்ணி பல இடத்துல இருந்து எங்களுக்கு அட்மிஷன் வாங்கி கொடுக்கணும்னு கேட்குறாங்க. அகெயின் when you come to disease, early diagnosis, நான் மருத்துவத்துறையில பார்த்துருக்கிறது வல்லுநர்களோட கருத்தின் அடிப்படையில் சொல்றேங்க, முன்னாடியே நம்ம காலம் கடந்து வரக்கூடாது. அதுக்கு வசதிகள் சொல்ல முடியும். சாதாரண ஜாண்டிஸ்னா தெரிஞ்சிடுறது, பட் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள அறிகுறிகள் இவங்களால கண்டுபிடிச்சு முன்னாடியே ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுக்கான வசதிகள் மருத்துவத்துறையில இருக்கு. அதை நம்மளால கொண்டு போக முடியுது. அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் இன்னோவேஷன் இப்போ ஏஐ வரைக்கும் வந்திருக்குங்க. அதை நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கான வசதிகள் இருக்கணும், ஆம்பியன்ஸ் இருக்கணும். என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்றேங்க, இன் மை இயர்ஸ் இன் ஹெல்த் அண்ட் டிசாஸ்டர் ஐ ஹவ் சீன் crucial timely pediatric care. எவ்வளோ உயிரை நம்மளால காப்பாற்ற முடிஞ்சதுக்கான காரணம் பீரியாடிக் மருத்துவர்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் கோவிட் பேண்டமிக் இருக்கட்டும், டெங்கி, நான் நிறைய பேர் இப்போ டக்குன்னு மறந்துடுறாங்க டெங்கு, அதுலேயும் நம்ம பீடியாட்ரிக் கேர் வாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மாதிரி சென்டர்ஸ் அந்த கேப்பை நமக்கு உள்ள இடைவேளையை பண்ணுறாங்க. ஐ கங்க்ராச்சுலேட் ரெயின்போ சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் திஸ் ஃபார் சைட்டட் இனிஷியேட்டிவ். ஏன்னா இங்கே கொஞ்சம் அங்கே கொஞ்சம் மூணாவது அங்கே போகணுங்கிற மாதிரி இல்லாமல் எண்ட் டு எண்ட் வசதிகளோடு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. கிளினிக்கல் டீம் இஸ் ஹைலி குவாலிஃபைடு. Wish them great success in delivering world-class pediatric care. Most importantly, முதலமைச்சர் காப்பீட்டு திட்டத்தை பயன்படுத்தி தேவையான உங்களோட ஏழை எளிய மக்களுக்கும் நீங்க பண்றீங்க, அதை தொடர்ந்து பண்ணுவீங்க. This advanced pediatric gastro and liver center will surely become a beacon of hope for thousands of children and families, not just in Tamil Nadu but across South India. Thank you once again for this. I wish this center success in Nagaland, that I am sure உங்களுக்கு demand driven people வருவாங்க. Automatically you see the care itself is the biggest sales and the HR itself is the biggest strength and the equipments. ஒரு மருத்துவமனைனா ஒரு கட்டடம் மட்டும் பத்தாது, கருவிகள் மட்டும் பத்தாது, அதை இயக்குவதற்கான qualified people, whether it is specialists, doctors or technicians, all of it is there. So I wish you all once again and many more successes for setting up such thing and to ensure health la mattum sollu, you can't sit back on laurels. பழசை பத்தியே பேசிட்டு இருக்க முடியாது. Every day is a new challenge, every day is a new development. நான் கடைசியா சொல்றேங்க, இட்ஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு திஸ். இன்னைக்கு புற்றுநோய்க்கும் பல நோய்களுக்கு லேட்டஸ்ட் இம்யூனோகுளோபுலினை வச்சு ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் தாண்டி குணப்படுத்தக்கூடிய மருத்துவர்கள் வந்துட்டாங்க. ஆனா அந்த வசதி இருக்குங்கிறது எல்லாருக்கும் கொண்டு போக சொல்ல வேண்டியது கடமை. நம்மளோட பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி நிறைய விழிப்புணர்வு இன்னைக்கு பண்ணினதுனாலதான் நாங்க பல வெற்றிகள் நமக்குள்ளேயே வச்சு பிரயோஜனம் இல்லை. மற்றவர்கள் இந்த வசதி அதுக்கு நீங்க பிறந்தெல்லாம் வந்திருக்கீங்க. இந்த வசதி ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் வசதியை நீங்க கொண்டு செல்வேன்னு சொல்லி மீண்டும் டாக்டர் ரெட்டி அவர்களுக்கும் திரு ரெட்டி அவர்களுக்கும் and the entire team of this, including both the experts and the colleagues behind them, very big shout out to all of you and best wishes. Thank you. It's not necessary at all, man. I would now like to request Dr. Vanduke to give you Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. We will now open the floor for questions from the media.